गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. శుభ సంధ్య అందరికి. ఎవరి వేళ సమ్మరి? Good evening, sir. Kartika. Yeah, Kartika. Subha Sanja. Okay. Thank you. Shall I start? Yeah, you can start. Waiting for you. Okay. Last class we discussed about the 7th column and 8th column. So in that, that is 7th columm, it is the row 6th issue of responsibility issue. So 7th column, that is rhenium. So this metal mostly used in heat and electronic related things and highly resistant. So in human language, they are very established in strong people. They are very strong people. They never seen in any some other people. They start to do their own work. So that structure is formed, structure developed. So here the person may uses the word of sharpen the skills. So even in the pressure situations also, they can able to handle that situation. That much of they develop. So here that idea of how much I take that pressure, that's the thing is very predominant in this 7th column with the issue of responsibility issue. So here I'm a structure adequate. They are very adequate their structure. So when the condition is very tough, they need to improve. Here the patient may use the word of they need to improve. But when we come to the 6th column, the idea of challenge is there. But when come to 7th column, the idea to need to improve their structure. So here the difference between 6th and 7th column. When we come to 8th column, they should be persist their capability. So their persistence is there in 8th column. So here they need to improve, then refine. I should refine in my challenge. Wants to refine them. That is in 8th column. So in some extent, that sharpen things is continuous. The 7th, 8th, and 9th column also it continues. So this is the idea of but here when we come to 6, 7, 8, the idea of dependencies vanishes. So they should take the challenges and refine that, improve that. So they need to improve. This is the column of 8. So osmium, there also it's very high metal, very hard metal. So here the challenge, how much I resistant in that, how much pressure I should take. So here the issue of responsibility. So talk with, they are very perseverance and they are very persistent. They are very tough and hard. Even though in risk situation, they should be persist in that place. So that is the experience of in Osmium people. So when we go with the 7th column, it is their want to sharpen their sharpen the things. In 8th column, they need to persist that sharpening. In 9th column, it in even if I take one step forward, I am successful. That is the issue in 9th column. So 6th, there is idea of challenge. Then when we come to 10th column, that platina, as we all know, that is very strong metal. So they are very pride and Hello. 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 Yeah, okay, Kartika. Okay. You are in the 6th column, 7th column, 8th column. Yeah. The 6th column. Yeah, 6th column there. That is Challenge. idea of challenge. So when we come to 10th column, they are very success and leadership quality. They are very pride. As we know that platina is a strong metal. So compared to another.
So here they are very leadership quality, very optimistic in responsibility issue, with the issue of responsibility. So this is the thing in Platina. Then in failure, they are in a dream related things. They should talk in that. If I want to become a successful leader, I want to become IAS, like that. In failure situation, they should say in 10th column. So this is the thing in 6th, 7th, 8th, and 9th column. So 6th, they should they talk about the risk factor. So I should take the risk. Right. They use the word of risk. Exactly. Come to 7th, they sharpen their things and they take the challenge. So 8th column, they should process their challenge in issue. In 9th column, if I take one step forward, I'm successful. That is the issue. In 10th column, they are very successful and pride and straight spine. Also, they're in optimistic. So they are very rigid. This is the thing over there. So Yeah. Okay. Very good. yes, Very good. sir. You completed at a rapid pace also. So that is the understanding of the 6, 7, 8, 9 and the ninth columns. So regarding the osmium, the high perseverance in attaining or in the leadership, in duties, in the responsibilities, how it will be represented in a clinical case. So here is a case. Uh, she is she had been studying 10th standard, I think, to my, if I am not wrong. So she had urticaria. So she is using cetirizine. So there are spells of urticaria, and when urticaria comes, it was so intensifying, worrying, and so panicky at that stage. So the urticarial rash comes all over the body, and the nodular urticaria. So the patient becomes so much panic at that time. So this is the idea. This is the clinical case sheet given by the person. So uh, I went through the entire case. There are numerous modalities also, aggravated amelioration, something. So as these are all the most common factors with regarding to urticaria, so I started the case on the functional part. So first question I asked to that girl was, what was uh, your main worry regarding this urticaria? So she said that my main worry is how can I write my exams. So in what way that was affecting you? So I am scared of my exams. If I got wrong, how uh, what happens? Such type of answers were given by the girl. So I asked, so what happens if you fail in the exams? What happens if you do not succeed in the 10th standard? You don't get good marks. What happens? What's the real thing behind all these things? So then she said that no, 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 I should get first rank. I should succeed in 10th standard. I should become collector. So it's not a common thing that the girl of about age 15 years suffering from urticaria, in what way she had been affected by the urticaria is not attaining. How can I overcome the exams? Am I going to get good marks in the exams or not? So I had to pass. I had to um attain success. I have to. So for all of these are related that she had some aim in her life that she wants to become collector. So this urticaria ultimately disturbing her aim to become a collector, right?
ఒక చిన్న దద్దుర్లు ఏవైతే శరీరం మీద వస్తున్నాయో, ఈ దద్దుర్ల వల్ల ఆ పాపకున్న మెయిన్ సమస్య తన ఎగ్జామ్స్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తానా, నాకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయా రావా, నేను సరిగ్గా మంచి స్టాండర్డ్లో మంచి ర్యాంక్లో పాస్ అవుతానా లేదా 10th లో, అలా నాకు మంచి మార్క్స్ మంచి ఇది రాకపోతే నేను అనుకున్న ఎయిమ్ని రీచ్ అవ్వలేను. నేను అనుకున్న ఎయిమ్ కలెక్టర్. సో వాట్ కలెక్టర్ ఫర్ యూ? సో కలెక్టర్ ఫర్ హెర్ is that he is a person who administrates all the district around him, each and every one. He is such a leader. According to that girl, collector is such a leader that he will take care, he will take the responsibility. అతను బాధ్యత తీసుకుంటాడు. కలెక్టర్ తన చుట్టూ జరిగేటువంటి అన్యాయాలకి అక్రమాలకి అతను బాధ్యత తీసుకుంటాడు. he is the person who assists people who are suffering from so and so problems, who are suffering from other issues. సో చిన్న దద్దుర్లు ఆవిడ తాలూకు ప్రధానమైనటువంటి, ఆ గర్ల్ తాలూకు ప్రధానమైనటువంటి ఎయిమ్ని డిస్టర్బ్ చేస్తూ, అండ్ షీ వాజ్ సో మచ్ ఎనర్జీ, షీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ విత్ సో మచ్ ఎనర్జీ దట్ మై ఐడియల్ ఈజ్ టు బికమ్ కలెక్టర్. సో ఐ షుడ్ గెట్ గుడ్ ర్యాంక్, నో అదర్ థింగ్. నా పట్టుదల, షీ యూజ్డ్ ద వర్డ్, ఆ వర్డ్ కూడా వాడింది ఆ అమ్మాయి. నేను అంత పట్టుదలగా ఉంటానంటే ఒక్క మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఏవో అంటాం కదా, స్లిప్ టెస్ట్లు, వాటిల్లో కూడా నాకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి, వాటిల్లో కూడా ఫస్ట్ మార్క్ రావాలి, ఇంకో సెకండ్ థాట్ క్వశ్చనే లేదు. అలా వస్తే నా స్టాండర్డ్ నేను నిలుపుకోగలుగుతాను, నా ఎయిమ్ నేను రీచ్ అవ్వగలుగుతాను, ఏదైతే నేను కలెక్టర్ అని నేను అనుకుంటానో అది నేను అవ్వగలుగుతాను. కలెక్టర్ ఫర్ హెర్ ఈజ్ ద పర్సన్ హూ విల్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అదర్ పర్సన్స్, who is there to help other people who are suffering from so many things, or who got problems, who are suffering from injustice like this. So the experience of this girl who had been suffering from urticaria is that it is inhibiting her aim to become collector, to become, and for a collector for her is a leader who looks after the responsibilities of other people. So this is a classical case of osmium. So in that girl I prescribe, because yeah, there are so many important modalities. There is some apis, rostox, so repertory has so many other medicines, but the way the person narrated the case, and at the age of 15 years, how authentic she was while telling her symptoms, the energy, the rock solidness, the way of posture in sitting and explaining all these things. Normally we will see a little bit of timidity, because I am a new person, somebody wrote her case, junior doctor, and the girl brought to me, but she was not so shy, she was not timid. The authentication, she is so much authentic, solid, strong, and the way she narrated the entire symptoms of her. So this is called the structure, the idea of mineral kingdom. It was so fantastic to observe when we are clinically present at the case, because the urticaria is affecting her in such a way that it is inhibiting her own ideals, her own aims, and she was so perseverant that she should attain the position of what was her dream. ఏ డ్రీమ్ అయితే ఆవిడ ఊహించుకుంటుందో ఆ డ్రీమ్కి అడ్డుగా ఈ అర్టికేరియాని ఆవిడ తలుచుకుంటోంది. పట్టుదలగా ఈ అర్టికేరియా ఉన్నా కూడా దాన్ని అధిగమించి నేను ఆ స్థితికి చేరుకోవాలి, ఆ చేరుకోవటానికి ఇది ఒక అడ్డుగా ఉంది అనేటువంటి భావనలో ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఆ అనుభూతి ఉంది.
and the result was so fantastic. So with a single dose of osmium met, so at with the first week, the use of cetirizine reduced considerably. So after 2 to 3 weeks, there is no need to use cetirizine. So after 1 or 2 months, she was absolutely fine with osmium med. She had stopped treatment. Her grandmother used it to come. So because of my interest, because that was the first case I prescribed osmium med. So because of my interest, I repeatedly keep on asking her grandmother, how is that girl? How is that girl? And I pursued up to 1 year. So there is very little uh, rise of urticaria meanwhile at about once in 4 or 5 months, and because she could not come to, and even for not coming to dispensary, she is a free patient of me, where we work in our gurush ashram. So she was a free she was a patient in free clinic. So the even the person the reason for not coming also is that she is losing the lessons. That is the main worry. So Sunday she was attending some choshans, so she could not come to dispensary to take medicine, but she used it for 2 to 3 months, up to my knowledge, up to my remembrance. And uh, the osmium met 200 was given once or twice, I think. 2 doses we had given in 3 months, and pursued the case, take the follow up to 1 year. So the urticaria reduced so much, and after 1 year, when I had an inquiry with her grandmother, she had been reported that it was about once in 4 or 5 months, and she took the cetirizine, but the frequency and the intensity was much better. So this is the idea of the strong metal, how perseverant she was to attain some position, to attain some success, and that success for her is regarding the responsibilities. So it's not the performance in that success, it's not the that I am the security, giving security to other person, it's not the identity of the collector. So what's the her issue in that collector is, the collector is an ideal who will take the responsibilities of other persons, that gave us the row, and how perseverant she was to attain that position gave us the column. So this is the one of the classical cases to my knowledge of osmium met. So don't consider that osmium as these are high metals, so కొంచెం పెద్ద అయిన వాళ్ళలోనే ఉండాలి, సక్సెస్ అయిన వాళ్ళలోనే, it's not that thing. Even we have in villagers also this thing, or in children, or in old age people. We should look for the experience, how they experience the particular situation. This is the idea of osmium. Hope you got the good idea of column 8 with this case. And when we move to iridium, the ninth column, as we already said regarding one movie also, how important it was. It is giving more and more uh, importance because it was used in so many things. The idea for ninth column, either in cobalt or either in rhodium, either in the iridium, the idea for the ninth column understanding is that these people experience the situation in which they are, that they are falling short of success, and they doubt, there is some self doubt, always there is some self doubt, and always there is a fear of humiliation if they are failed at the last step. And osmium people are perseverant, whereas the sorry, eighth column people are the perseverant, but the ninth column people have some doubt.
whether what happens if I fail in the last step. So whatever situation they will experience that particular situation that they may fail in the last step. What happens if they fail? So we gone to seventh, sixth, seventh, eighth columns. The sixth column are ready for the keyword is challenging, taking risk. The seventh column polishing. The eighth column perseverance. And the ninth column is that self doubt. What happens if they do one last mistake? So here is a case of a 50-year-old person who was doing some some merchant business. So he had BP, he had diabetes, he is suffering from hypertension, diabetes. So he was suffering from hypertension, diabetes, and he came with some arthritis problems. So at age of 50, he was developing some knee joint pains. So I asked, so in what way these knee joint pains are affecting you? So if then the patient said that, sir, I am diabetic, I am hypertension, so I am using allopathy. So I how can I help with these pains? How can I help my family? Just tell me about that help. So he said that, no, sir, because my business was very good, definitely. But if I am continuously haunted by these pains, how can I help my family? How can I help my people? How can I pay salaries out to the people? How are these people going to acknowledge me? Because I am looking after these people. There is some in initial phase, there is some talk about the business point, about the financial issues, some security issues, that he was has a staff of about 8 to 10 people in his shop. So his business is doing well. So initially there is a talk about these things. But when I continued to pursue a little bit, when I got deeper into the case, so the main experience of this person with regarding to joint pains is that he was having a self doubt. Am I a successful person or not? He is a successful person really, because he is doing he is doing shop, he is getting this business from last 25 years. But the idea for this person is that he once is so much responsible, so much, how he feels that he's a responsible person for family, for other staff members, etc., and he should do something for them. And he's under insulin also. But there is always a doubt for this person that, am I successful? He is a successful person, but he cannot believe himself that he is a successful person. So that is the idea behind this particular case of the 50-year-old male. So I initially I took the when I took the case,
that I wandered with the other so many remedies. I could not confirm this patient to be under ninth column because in those days I didn't have the proper understanding of these columns. So I couldn't get the exact understanding. But when I initially I didn't give any remedy also. I just gave placebo. I put on under some cephalandra, zimnima, other tinctures to give, and some magnesium for 6x uh, initially for this person. So after 1 month, I rechecked the case. What's the exact experience of this person with regarding to his condition? So when I repeatedly gone through the case, I understood this person, that this person's main issue is that he has some doubt regarding that success. So though he is a successful person, he couldn't believe that he is a successful person. There is that element of doubt for him regarding his own success. And that is what his main bothering in this particular state. So the person has that idea that how can I help these persons, how can I support my family, how can I as I'm a responsible person, I employed so many employees, I did very well with that business for 25 years. So people acknowledge me a lot that I am a successful person. But that small element of doubt, that am I a successful person or not? That element of self-doubt, when I found that after 1 month, then I got the understanding of iridium. So that remedy was not there with me. So I again contacted the Pune pharmacy. So I brought the iridium, and with my astonishment, the remedy helped even in the erection phase also. He had completed with the erections also, complained of erections. And even that part also covered by the iridium. So he left the insulin point. So he left the insulin. He is under our treatment with iridium. He stopped the insulin. So he is better even with his diabetes. So for this person, I gave some exercises and walking, etc. So this person said that because of business, he could not do all these things. So when I made him a little bit strict that if you don't do this, you are getting your sugar levels increased again. This insistence of me made the patient to stop the treatment. But okay, these are the things happen with, because people understand homeopathy as such thing that it will do wonders after 10 to 20 years of allopathy also. But there are other things along with homeopathy. We should govern the diet. We should govern the meditation point. We should govern with some physical exercise in these diabetes, hypertension cases, thyroid cases. We should make the patient know that only medicine is not going to help completely. Yes, medicine will definitely do something. It reduced his experience. He is okay mentally. He is stable. His joint pains got better. But even diabetes also got better. But his refusal to do the physical exercise will ultimately spoil the entire. These are the things Hahnemann said, the obstacles of cure. These are the obstacles. He should change his diet plan. He should change his exercise mode. So we should make the person, at that time I'm a little bit strict also, but it's okay. Nowadays I am telling more smoothly that these are going to help you. If you do regularly along with medicine, the meditation part, the exercise part, the change in diet,
then you are entering a phase of rejuvenation of your cells. So which cells are spoiled a lot by our character, our vital force, which a wrong note in our body. If we are going to correct the note and put the song in a proper way, it's not only the medicine. We should follow the other things also to get a proper understanding of the person's note which is used to play before and which had now playing in a wrong note. So these are the things we should understand regarding the 7th, 8th, 9th columns. So when we enter the 10th column, Raghavan vachada? Excuse me, one, I will call him because there is a case. నా షేర్ చేయనా? హలో, షేర్ చేయి కొంచెం అది ఒకసారి చూస్తే దే విల్ గెట్ ఎ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్. పెట్టిన డీటెయిల్గా చెప్పండి. అంటే ప్రెసెంట్ అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి. ఇంకా వేరేదంటే హలో, చెప్పు షేర్ స్క్రీన్ చేయాలి. ఆడియో వస్తుంది, వీడియో రాలే. కనిపిస్తుందా అన్న? లేదే, స్క్రీన్ మారింది. కొంచెం ముందుకు పెట్టి చూడలేదు. పేషెంట్ స్క్రీన్ రాలే పేషెంట్ స్క్రీన్ వచ్చిందా? రాలే స్క్రీన్ అయితే మారింది కానీ పేషెంట్ కనపడట్లే. ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నాకు వేరే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు. ఈ దగ్గు, జలుబు, ఈ కఫం పడడం ఇది తప్పించి ఈ మధ్యకాలంలో 1 year నుంచి ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆడియో వస్తుంది, ఎక్కువ ఉంటాను సమస్యలు. వీడియో ప్లే అవ్వట్లే. స్క్రీన్ అంతా వస్తుంది, నాకే రావట్లే. అందరికీ వస్తుందా? నీరజ్ వస్తుందా ఏమన్నా నీకు? లేదు 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 సార్, రావట్లేదు.
కనిపిస్తుందా పేషెంట్ విండో? లేదే, కనపట్లేదు, కానీ తిరుగుతోంది చక్రం. లేదు లేదు. ల్యాప్టాప్ నుంచేనా షేర్ చేస్తున్నావు? ల్యాప్టాప్లోనే పెట్టాను. ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నాకు వేరే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు. ఈ దగ్గు జలుబు ఈ కఫం పడడం ఇది తప్పించి ఈ మధ్యకాలంలో 1 year నుంచి ఇదే మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నాకు. హలో, చెప్పు. రావట్లేదా? లేదు, రావలేదు. సరే. ఇదే ఇంకో మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎంతకన్నా అయితే చెప్పండి. రావట్లే, వీడియో రావట్లేదు. ఎలా మొదలైంది అసలు ఇది? అదే నాకు మెయిన్ సైనస్ ఉండడం వల్లే ముందు నుంచి నాకు ఏదైనా కోల్డ్ వస్తువు తిన్నా లేకపోతే ఐస్ క్రీమ్ కూల్ డ్రింక్స్ ఇలాంటివి తాగినా వెంటనే జలుబు రావడం. వీడియో రావట్లేదు. 2013 ఉన్నప్పుడు నాకు షేరింగ్ వస్తుంది, మరి చూపిస్తుంది ఇందులో. ల్యాప్టాప్ ల్యాప్టాప్ చేయట్లేదా? ల్యాప్టాప్లోనే పెట్టాను. మరి రాలేదే. షేరింగ్ అని చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు అవుతుంది. నీకు వస్తుందా? నాకు ఇక్కడ షేరింగ్ అవుతున్నట్టు చూపిస్తుంది నాకు. ఎవరికి రావట్లేదు కదా? ఎవరికైనా వస్తుందా? సార్ రావట్లేదు సార్. కానీ ఇక్కడ స్క్రీన్ మారుతోంది. సో సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమేనేమో. స్క్రీన్ అయితే మారుతోంది. ఆ వీడియో ఒకసారి ప్లే చేసి చూడు, మామూలుగా ప్లే చేసి చూడు, అసలు కరెక్ట్గా ఉందో లేదో. అది ప్లే అవుతూనే ఉంది, అది ఆల్రెడీ బ్యాక్గ్రౌండ్. అది ఇక్కడ ఏమో షేరింగ్ అని వస్తుంది, మరి స్టాప్ షేరింగ్ అని వస్తుంది నాకు. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఉండేది ప్రాబ్లమ్. ఆడియో వస్తుందిరా, వీడియో రావట్లేదు. తగ్గేసి మళ్ళీ అలా వచ్చి అలా. కానీ 1 year నుంచి మాత్రం సైనస్ లేదని చెప్పి అన్నారు అసలు.
సార్ లేకపోతే దాన్ని టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో షేర్ చేసి అలా చేయాలి సార్. ఓకే, లేకపోతే ఇంకా అలా చేయొచ్చు మరి. అంటే ఇంక లేకపోతే అలా చెయ్యాలి మరి. సో చూడు రాఘవన్, అయితే ఈ లోపు మామూలుగా చెప్తాను. అంటే నేను ఎందుకంటే ఆ కేసు పెట్టమన్నాను, టు గెట్ ఎ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హెవీ మెటల్స్, హౌ దే స్పీక్. సో ఇనీషియల్ ఫేజెస్, ఎక్స్పీరియన్స్, ఇవి మనం చాలా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇనీషియల్ ఫేజెస్లో ఎలా ఉంటారు, తర్వాత ఎలా ఉంటారు, ఎక్స్పీరియన్స్లో మారుతారని. బట్ హౌ దీస్ హెవీ మెటల్స్, దే ఆర్ రైట్ ఫ్రమ్ వర్డ్ బిగినింగ్, హౌ దే ఆర్, వాళ్ళు మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచే వాళ్ళ తాలూకు సోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ సోర్స్ నుంచే మాట్లాడుతున్నట్టు నీకు అర్థమైపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద మెటల్స్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ దీస్ row 6, the 8, 9, 10, especially the 10th and 11th columns, the platina and arum. So arum is called the king and the platina is called the queen. సో ఈవెన్ ద చాలా రోజులు నాకు ఈ సెక్సువల్ పార్ట్ ప్రూవింగ్స్ లో చాలా హైలైట్ అయ్యింది ప్లాటినాలో. అండ్ ఆరంలో అస్సలు కనబడదు, అది చాలా మినిమల్ గా ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ ఎక్సెప్ట్ దట్ సమ్ ఇష్యూస్ విత్ ద టెస్టిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రూవింగ్స్ లో. అక్కడ కూడా సారా ఎంత బాగా దాన్ని జడ్జి చేశారా అనిపించింది నాకు, బికాస్ హీ కన్సిడర్ ఆరం యాజ్ కింగ్ అండ్ ప్లాటినా యాజ్ క్వీన్. So the main idea for the row 6, the 10th column understanding is I am a successful person. So here the ultimate idea comes from such an experience that these people believe they are successful persons. ఇక్కడ మనం అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ఒక పాయింట్ మనం మాట్లాడుకోవాలి. తెలుగులోనే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే to understand in a better way. It's not the story part of success that we have to see. For example, I got first rank. For example, I am studying some UG or PG thing, so I got some first mark. So I consider this first rank as a real successful, as a real success for me, and I feels for that, and I feel superior, and now I begin to look all the things as a little bit inferior. This is the idea for the 10th column. The same first mark when you go to the osmium, when you go to the iron, the 8th column, the same ranking, the experience is that she should perseverant with that rank. They do not feel that this is a success, they feel that this success should be perseverant. That is the difference between the left side of the periodic table and the middle of the periodic table. స్టోరీ పార్ట్ లో మనకు వచ్చేటువంటి సక్సెస్ ని మాత్రం మనం కాలం గా ఐడెంటిఫై చేయకూడదు. ఐడెంటిఫై చేస్తే దెబ్బతింటాం డెఫినెట్ గా. I had very bitter experiences and bad experiences with this. సో నో టీచింగ్ కుడ్ హెల్ప్ మీ. ఎంత ప్రయత్నించినా ఈ సమస్యను సాల్వ్ చేసుకోలేకపోయాను. బట్ ఆఫ్టర్ రిపీటెడ్, సార్ చెప్పినట్టు, వెన్ ఐ రిపీటెడ్లీ కీప్ ఆన్ లుకింగ్ ద పేషెంట్స్, ఎక్కడ నేను మిస్ అవుతున్నాను, ఎందుకు నేను రాంగ్ చేస్తున్నాను అని రిపీటెడ్గా నన్ను నేను పరిశీలించుకుంటూ, నన్ను నేను వన్ బై వన్ స్టెప్తో ఆలోచించుకుంటూ చేసినట్టయితే నాకు కరెక్ట్గా అర్థమైంది ఏంటంటే, పెర్సన్ అనుభూతిలో తన సక్సెస్ని ఎలా తీసుకుంటున్నాడు అనే దాన్ని బట్టి కాలం డిసైడ్ అవుతుంది తప్ప, సక్సెస్ అతను స్టోరీ పార్ట్లో వచ్చిన దాని మీద ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కాలం డిపెండ్ అవ్వదు.
అదే సక్సెస్ కాలం 8 వాడిని పెర్సవరెన్స్ చేస్తుంది, కాలం 9 వాడికి కొంచెం డౌట్ఫుల్నెస్ ఇస్తుంది, కాలం 7 వాడికి షార్పెనింగ్ గా అనిపిస్తుంది, కాలం 6 వాడికి నౌ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ రిస్క్ ఛాలెంజింగ్ గా అనిపిస్తుంది. It's not the success that gives the column, but the experience in that success that gives the column. సో మనం ఆల్రెడీ ఆ పెల్లాడియం కేసు అయితే మనం వీడియోలో కూడా చూసాం కాబట్టి చాలా మంది చూసారు ఆ పెల్లాడియం కేసు. ఆ వీడియోలో ఆవిడ ఏం చెప్పింది, ఇట్ గివ్స్ ద సక్సెస్ ఫర్ హెర్. ఒకసారి చేసిన క్రాఫ్ట్ మళ్ళీ చేయను, అదే వాట్సాప్ లో షేర్ చేసుకుంటాను. నాకు ఫ్రెండ్స్ తక్కువ అని కాన్షియస్ పార్ట్ లో చెప్పినావిడ సబ్ కాన్షియస్ పార్ట్ లో నేను ఏదైతే చేశానో, నే క్రాఫ్ట్ ఏ డిజైన్ అయితే నేను చేస్తానో అది ఒకసారి చేసింది మళ్ళీ చేయను. అండ్ ఐ డిజర్వ్ that appreciation. That is the experience of her. I got that success. చిన్నప్పుడు కూడా when we changed the other aspect of the case, other area, what happens in your childhood, నా అంత సైలెంట్ అమ్మాయి లేదు, నా అంత మంచి అమ్మాయి లేదు, నా అంత చదివే అమ్మాయి లేదు. టీచర్స్ అందరూ అడిగేవారు, అబ్బాబ్బా ఈ అమ్మాయి చాలా మంచి అమ్మాయి అని చెప్పి. దట్స్ ఎ స్పెషల్ థింగ్ ఫర్ మీ. So the experience of this person is that she is special. That is the idea for the nickel, silica, nickel, palladium and platina. And in platina it reaches the topmost position. So the platina women, when they reach success, they begin to look other people in a manner so much they will show that discard, they will show the scorn idea. So when platina women people especially, they want to reach the, they feel that they reached heights, and at this opposite thing వచ్చింది రాఘవన్ ఇప్పుడు. And the opposite thing is they always fear some humiliation. There is at the same time some inferiority complex also. The high superiority complex has an extreme polarity in platina that they suffer a little bit from inferiority complex. That nobility, that she feels that nobility, I am a great, and in a meanwhile this nobility idea, this success idea, this I am a little bit different from other people idea creates a huge amount of loneliness in the mental psyche of the platina people. పాపం వాళ్ళు రాను ఒంటరి అయిపోతారు, ఎవ్వరు ఉండరు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళతోనూ వాళ్ళ ఐడియా ఏంటి, నేను చాలా ఎక్కువ, వాళ్ళు చాలా తక్కువ. అండ్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం దే ఫేస్ దిస్ సిచ్యువేషన్ దట్ దే ఆర్ alone in the world. So the rubric delusion, she is alone in the world. ఎందుకు వస్తున్న రూబ్రిక్ లో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. She looks other people with disdain. She shows her contemptuous nature. ప్రతి వాళ్ళని తిరస్కరించడం. So much greedy these people. High sexuality. So much anger, jealousy. The emotions also are huge in platina because she feels she is a successful person. ఇంకొక కోణం వాళ్ళు ఆలోచించలేరు అనుభూతిలో. అదే మనం బిఫోర్ కాలమ్స్ తీసుకుంటే ఇదే సక్సెస్ వాళ్ళ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళది మాట తీరు కానీ అది కానీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది 6th లో, షార్పనింగ్గా ఉంటుంది 7th లో, పెర్సెవరెన్స్గా ఉంటుంది 8th కాలంలో. ఇదే సక్సెస్. కానీ ఇక్కడ అది ప్రైడ్గా మారిపోతుంది.
ఆ ప్రైడ్ కూడా వాళ్ళు సుపీరియరు, మిగతా వాళ్ళు ఇన్ఫీరియరు అనేటువంటి ఎందుకు చాలా రోజుల క్రితం సార్ ఇప్పుడు రాఘవన్ కూడా అడిగాడు, ఎందుకు అసలు 10th కాలంలో సక్సెస్ అంటే జబ్బు అంటే ఎలాగన్నాయా అని. బికాస్ ద సక్సెస్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఈగో. It's an ego that comes, the part which makes these successful persons diseased, because that ego distinguishes these people from others, whereas the health unifies other people. నలుగురిని కలుపుకుని వెళ్ళేవాడు ఆరోగ్యంలో ఉన్నట్టు, వేరుగా ఉండేవాడు అనారోగ్యంలో ఉన్నట్టు. ఆ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. వ్యావహారిక జీవితంలో కూడా మనం రకరకాల మనుషులతో మన తాలూకు జీవితాన్ని నడుపుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. సో కొన్ని మొహమాటాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల. సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బి కాషన్ దట్ హౌ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బిహేవ్ విత్ మీ. ఆ కృతజ్ఞత లేనటువంటి వాడు, ఆ గ్రాటిట్యూడ్ లేనటువంటి వాడు, అలాంటి వారిని విడిచిపెట్టి మన జీవితం మనం చూసుకోవటం చాలా ఉత్తమం. అదర్వైజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫీల్ ద బ్యాడ్ కాన్సిక్వెన్సెస్, బికాస్ పీపుల్ మే షో ద ట్రూ కలర్స్. చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి మనం. సో ఈవెన్ ఇన్ ద కాలమ్ 10 there are these duality not of reptile nature, but a extreme polarity of superiority complex and inferiority complex. And some rubrics regarding the Platina understanding will give the superior understanding. Some rubrics will give. మన కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, ఏమిటి ఇందాకనేమో డెల్యూజన్ షీజ్ ప్రైడ్ అన్నారు, హార్టీ అన్నారు, ఇప్పుడేమో డెల్యూజన్ షీజ్ ఎలోన్ ఇన్ ది వరల్డ్ అంటున్నారు. ఏమిటిది ఇంత ఎక్స్ట్రీమ్ గా వస్తున్నాయి అని మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది రూబ్రిక్లు చదువుకుంటూ ఉంటే. ఎందుకంటే మనకి చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఏమంటారు కదా. మన సమస్య ఏంటంటే నేర్చుకోవటానికి విద్యార్థులు ఈ రోజుల్లో చాలా ఉత్సుకతతో ఉన్నారు, చెప్పే నాథుడు లేడు. సో ఆల్ ద అకాడమిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యాక్టింగ్. దొంగ కేసులు, థీసిస్కి సరైనటువంటి న్యాయం చేయకపోవటం, అండ్ what had said by Master E.K. 30 years, 40 years back, that academic education is not going to help in homeopathy, is the ultimate true which we are seeing now. I am Mahanubhavud enduku cheppada anipichinది, because these things are not going to get in the. Why these rubrics are happening? Rubrics తీసుకోండి, మందులు పెట్టండి. ఎందుకు రూబ్రిక్లు ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి తెలియదు. ఎందుకు ఎలోన్ ఫీలింగ్ వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ ద పొలారిటీ ఇన్ ద రెమెడీ అండ్ ద సెక్సువాలిటీ. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ శంకరన్ సార్, బికాస్ హీ పుట్ ద ప్లాటినా అండ్ ఆరం ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ప్లాటినా బిలాంగ్స్ టు ద క్వీన్ సిరీస్ and the Aram belongs to King series. Even to my understanding, either I don't know I am right or wrong, we see in clinical practice there are more Platina women, and the symptoms even in the proving has more affinity towards female reproductive organs. That's why the high sexual symptoms have came in the Platina. And the Aram, these are more indicated in male people. That doesn't mean that females does not need Aram, but it's more indicated in males. The idea, because he considers Aram as king. Why? Because there are more predominantly male symptoms in Aram. And so such a beautiful observation. These observations are definitely going to help us in clinical practice if we are ready to see that. ఆ తయారవడం అనేటువంటిదే మనకి రావట్లే. మన సమస్య ఏంటంటే తయారు చేసుకోవటం అనేటువంటిది మనకు ఆ టైం వెచ్చించుకోవాలి, ఇది కావాలనుకుంటే చెయ్యాలి. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ ఓన్ ఎంతూజియాజం.
అవర్ ఓన్ సబ్మిషన్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మిగతా పనులన్నీ ప్రెడామినెంట్ అయిపోతాయి, హోమియోపతి లాస్ట్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో దట్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఇన్ అవర్ మైండ్ షుడ్ బి చేంజ్. ఇది వరకు కూడా చెప్పాను చాలా సార్లు, అంటే ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అదే చెప్పాలి. మా గురువు గారి దగ్గరికి ఎప్పుడైనా ఎరా ఆ కేసు వర్కౌట్ చేసావా, లేకపోతే అవి చదివావా ఇవి చదివావా అన్నారు. అబ్బాయి అసలు ఖాళీ లేదంటే హ్యానిమన్కి కెంట్కి కూడా పెళ్ళయింది, పెళ్ళాలు ఉన్నారు, పిల్లలు ఉన్నారు రా అనేవారు ఆయన, కొంచెం వేళాకోళంగా. బికాస్ హీ వాంట్స్ టు సబ్మిట్ మీ. ఆ సబ్మిషన్ రావాలి. ఇట్స్ నాట్ టువర్డ్స్ పర్సన్, ఇట్స్ ద టువర్డ్స్ యువర్ ఓన్ సైన్స్. కానీ మనకి ఏంటంటే అవి చూడడానికి ఖాళీ ఉండట్లేదు, చిత్రం అది. మిగతా అన్నిటికీ ఖాళీ ఉంటుంది కానీ దానికి ఖాళీ ఉండట్లేదు. ఏవేవో రీజన్స్ చెప్తాం. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ అవర్ ఓన్ ఐడియాస్, our own submission will give you more and more enlightenment in this science. ఎందుకు ఆ వెలుగు మనలో ప్రకాశింప చేసుకుంటుందంటే మన సమర్పణ బుద్ధి ఎంతవరకు ఉంటుందో ఆ వెలుగు అంత విస్తృతి మనలో పెంచుకుంటూ ఉంటుంది. ఎవరు ఖాళీగా ఉండరు, ఖాళీ చేసుకోవాలి. సో ద ఐడియా ఫర్ ద ప్లాటినా పీపుల్ is they suffer from these polarities. They have superiority complex, they have inferiority complex. The way these people speak is in such a authentic way that they look people with disdain. Sometimes you understand, even in the emotional sphere, even in the Kent drug picture materia medica, there are numerous cases who were helped by Master E.K. and my teacher EVM Acharya with regarding to Platina, because they identified, they observed this main part, that even in the talk, even in the emotional sphere, even in general way of their behavior, these people have so much pride that they speak with physician, seeing physician in a more disdain way. చాలా తక్కువగా చూస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఫిజిషియన్తో కూడా, అంటే డాక్టర్తో కూడా వీడికేం వచ్చు అన్నట్టుగా. దట్ అథారిటీ, దట్ ప్రైడ్, దట్ ఎగోటిజం, దట్ హార్టీనెస్, వెన్ వీ అబ్జర్వ్ ఈవెన్ ఇన్ ఎ నార్మల్ వే, we can go through Platina, prescribing Platina for that person. But it will be more justified when we take the case to such a depth and identify the experience of the person and again confirm the same heartiness which was presented in the early part is repeating back even in the experience. Then it's more justified and more reliable to prescribe Platina at that level. That will give you a better way of prescription. It just sharpens you. Even in the talk, there are some physicians and they achieved success. There are good clinical cases. But rather than our presumption, our supposing that this egotic person belongs to Platina, it is better to take the person to such a depth. వాడి అంతటా వాడిని లోపలికి తీసుకెళ్ళి వాడి నోటితోనే వాడు ప్లాటినా అని చెప్పించి మనం అప్పుడు గనక ప్రిస్క్రైబ్ చేసినట్టయితే అది ఇంకా జస్టిఫైడ్గా మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ది ఐడియా ఫర్ ద ప్లాటినా పీపుల్. ఓకే, రాఘవన్ వచ్చిందా? కనిపించింది, అప్పుడు కనిపించింది, మళ్ళీ ఇప్పుడే పోయింది. రావట్లే.
వచ్చింది, ఇప్పుడు వచ్చింది. అంటే ఎట్ ప్రెసెంట్ ఆడియో వస్తుందా? వస్తుంది. ప్రాబ్లమ్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి. ఇంకా వేరే దాన్ని వస్తుందా అన్న? వస్తుంది. ఈ పక్కన ఏదో కొంచెం ఇలా వస్తుంది, ఏంటో మరి. ఓకే, పర్లేదులే, కంటిన్యూ చేయి. నాకు వేరే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు. ఈ దగ్గు, జలుబు, ఈ కఫ్ ఉండడం, ఇది తప్పించి ఈ మధ్యకాలం 1 year నుంచి ఇవే మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నాకు. మళ్ళీ వీడియో స్టార్ట్ అయ్యింది, ఆడియో వస్తుంది తప్ప వీడియో రావట్లేదు. వస్తా అవ్వట్లేదా? ఈ వీడియో కనపడటం అయితే కనపడలేదు, ప్లే అవ్వట్లేదు సరిగ్గా. ఇప్పుడు వస్తుంది. ఓకే. కానీ ఇవే ఎక్కువ మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇంతకన్నా అయితే ఓకే. ఈ బ్రాంకైటిస్ వల్లే మీకు దగ్గు అది ఎక్కువ వస్తుంది అని చెప్పి అన్నారు. అంటే లంగ్స్లో మరి ఫ్లూయిడ్ ఉండడం వల్ల మరి ఏం తెలియదు, దానివల్ల అని అన్నారు. ఈ మధ్యన అంటే విపరీతంగా నార్మల్గా ఎప్పుడన్నా కొంచెం గట్టిగా తిన్న దగ్గర నాకు కొంచెం టైట్గా యూరిన్ పాస్ అయ్యేది. అంటే మనం మామూలు ఎప్పుడైనా గట్టిగా నవ్వినప్పుడు అలా వస్తుంది. అది కొంచెం దగ్గు కంటిన్యూస్గా ఉండడం వల్ల నాకు అది విపరీతంగా గట్టిగా దగ్గు ఒక 5 minutes తగ్గితే నాకు వీడియో పాజ్ అలా అయిపోయింది, రాగండి. ఆ ఆడియో వస్తుంది. దగ్గు వచ్చింది. వస్తుంది, వీడియో కూడా వస్తుంది. మళ్ళీ మిగతా టైంలో నార్మల్గానే ఉంటుంది. అంటే ఓన్లీ ఆ గట్టిగా దగ్గినప్పుడు మాత్రం అంత గట్టిగా దగ్గడం వల్ల మరేమో అలాగా అయ్యేది. ఎక్కువగా రావడం, అందువల్ల ఒక్కొక్కసారి ఊపిరి సరిగ్గా రాకపోవడం అలాగా కొంచెం నాకు ముక్కు బ్లాక్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది ఆ టైంలో. ఈ ఆరోగ్య సమస్యలు మీ మీద ఏ ప్రభావం చూపుతున్నాయి? ఇలా ఊరికే అంటున్నాను, దగ్గు రావడం అది కొంచెం చిరాకుగా ఉంటుంది. అది చెప్పండి ఉండే కొంచెం ఇలా గట్టిగా దగ్గినప్పుడు దానివల్ల చిరాకుగా ఉంటున్నాను. అంటే అస్తమానం దగ్గు తగ్గిపోవడం, ఇంకా మెడిసిన్స్ వాడినా కూడా అక్కడ యూజ్ లేకపోవడం. హెల్త్ బాగా కొంచెం అనిపిస్తుంది, చికాకుగా ఉన్నాను. దాని గురించి చిరాకు కోపం ఎలా ఉంటుంది ఆ స్టేట్? ఏమన్నా మాకు తెలియదుగా అనిపించినప్పుడు కొంచెం నార్మల్గా చిరాకు పడతాను.
ఒక 2 minutes అలా ఉంటుంది కొంచెం చిరాకు. అంటే హెల్త్ బాగోక కొంచెం నీరసంగా ఉన్న వల్ల విసిగిపోయి కొంచెం చిరాకుగా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది చిరాకు అంటే ఆ టైంలో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది లోపల? అలా ఏం లేదు, నార్మల్ చిరాకు అంతే. అంటే దానివల్ల ఏమైనా అనిపించడం ఏంటి మీ స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్? మెయిన్ హెల్త్ బాగోట్లేదని ఒక ఆలోచన ప్రతి 2 months ఒకసారిగా తగ్గు వస్తుందంటే ఎవరికన్నా ఉంటుంది డిస్టర్బ్గా. వచ్చి నెల రోజులు ఆల్మోస్ట్ 40 days ఇంకా అస్తమాన తగ్గుతూనే ఉండడం. ఇంకా ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడినా కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ అదే సిచ్యువేషన్ తగ్గడం చాలా చిరాకుగా ఉంటుంది దానివల్ల. ఈ డేస్ 40 days వరకు తగ్గకపోవడం ఏంటి? అంటే ఏ పని చేసుకోలేం కదా. ఇప్పుడు ఆఫీస్ జాబ్ ఉంటుంది, దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేము. అదే ఎంతసేపు పడుకొని ఉండాల్సి వస్తుంది. ఆ డబ్బు అన్ని తగ్గి అసలు బాడీ అంతా వీక్నెస్ వచ్చింది. దానివల్ల ఏ పని చేసుకోవాలని కాన్సన్ట్రేషన్ దేని మీద ఉంటుంది. పని చేసుకోవాలి మరి జాబ్ వర్క్ ఉన్నప్పుడు మరి ఉంటుంది కదా, చాలా వర్క్ ఉంటుంది కదా. మరి అది చేసుకోకపోతే మళ్ళీ 1 week 10 days అంటే పర్లేదు. మళ్ళీ 30-40 days వర్క్ ఏది చేసుకోకుండా ఆఫీస్ వర్క్ హెల్త్ బాగోకపోవడం వల్ల మన వర్క్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది కదా. సో దానివల్ల మనకి ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా. లైక్ వర్క్ చేసుకోలేకపోతున్నాం, ఇలాగే ఖాళీగా కూర్చుని రోజంతా పడుకునే ఉన్నాం, హెల్త్ బాగోట్లేదు అని చెప్పి. ఏమవుతుంది గాడిలో కూర్చుంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళలేదు ఇలా ఐడియల్గా ఉండిపోయారు. ఏమవుతుంది అందులో చిరాకు వచ్చేది ఏంటి? మన డైలీ లైఫ్ ఆగిపోతుంది కదా ఒక ప్రాబ్లం వల్ల అని. ఆగిపోవడం ఏంటి? వర్క్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఈ లేడీకి మెయిన్ కంప్లైంట్ ఆవిడకి కాఫ్ రాగొని ఒకసారి ఆప్ చేయి. సో ఈ లేడీకి మెయిన్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే షీఈ్ అబౌట్ 28 to 30 years ఏజ్, స్టిల్ అన్మ్యారీడ్. సో ఈవిడికి కాఫ్ వచ్చింది. ఒక 1 year బ్యాక్ షీ హ్యాడ్ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ సివియర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ కాఫ్. అది ఎంత ఎక్కువ వచ్చిందంటే ఒక 1 or 2 months ఆవిడ కంప్లీట్గా ఆవిడ తాలూకు జాబ్ చేస్తాడు, సాఫ్ట్వేర్ ఏదో సంథింగ్ హైదరాబాద్లో. సో అదంతా వదిలేసి ఆవిడ ఇంటి పట్టున ఉండాల్సి వచ్చింది. అక్కడి నుంచి అప్పుడప్పుడు ఈ ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ కాఫ్ వస్తూనే ఉన్నాయి ఆవిడకి. బట్ స్టిల్ హౌ షీఈ్ నేరేటింగ్ హెర్ కేస్ చూడండి. ఎక్కడైనా అసలు ఆ కంగారు కానీ ఆ ఆందోళన కానీ అవి కనబడుతున్నాయా ఆవిడ లాంగ్వేజ్లో కానీ ఆవిడ టాక్లో కానీ? నాకు ఇంత ట్రబుల్ వచ్చింది, నాకు పెద్ద లైఫ్లో పెద్ద స్ట్రెస్ఫుల్ ఏం లేదు, కొంచెం ఈ హెల్త్ గురించి చిన్న చిన్నవే. దట్ ఈస్ ద వే దీస్ పీపుల్ ఫీల్ అబౌట్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అబౌట్ దేర్ ఓన్ కండిషన్. అంత తొందరగా బెదిరే స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు కాదు వీళ్ళు.
ఓకే, కంటిన్యూ. మన వర్క్ ఆగిపోతుంది, హెల్త్ బాగాలేదు, జ్వరం వస్తుంది, పడుకుంటాం, మన వర్క్ ఆగిపోతుంది. నేను జాబ్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు, ఇప్పుడు హాస్పిటల్ మీరు రాకపోతే మీ వర్క్ ఆగిపోతుంది కదా, హెల్త్ బాగుంది, అలాగా నార్మల్ చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, అంటే వాట్ వర్క్స్ కుడ్ హ్యాపెన్, ఏమవ్వచ్చు, ఏమేం లేదు. మనం క్వశ్చన్ అడిగితే ఆవిడ మనకే రిప్లై ఇస్తుందా, మీ వర్క్ ఎలా అయితే మిగతా వాళ్ళు రాకపోతే ఆగిపోతుందో అలాగే నా వర్క్ కూడా ఆగిపోతుంది కదా. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ షుడ్ అబ్జర్వ్. మనకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు చూడండి, వాళ్ళు మనల్ని ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తుంది ఆవిడ. మీకు వేరే వాళ్ళు రాకపోతే, అది మన స్టాఫ్ అది రాకపోతే మీ వర్క్ ఆగిపోతుంది కదా, అలాగే నాకు కూడా ఆగిపోతుంది. People will take the physician himself as an example when they come from such a background. Okay. జాబ్ చేయలేకపోతే, ఐడియల్గా ఉంటే వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎందుకు మీరు ఈ ఆరోగ్యం ఆ రకంగా పొందలేకపోతున్నారని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? అంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే మందులు వేసుకుంటాం, 4 రోజుల్లో తగ్గుతుంది, 10 రోజుల్లో తగ్గుతుంది, 15 రోజులు. కానీ నాకు అలా కంటిన్యూస్గా ఉండడం వల్ల నాకు అది అలా అనిపించింది. కంటిన్యూస్గా ఉండడం వల్ల మీ మీద ఏమైనా చూపిస్తుంది? అదే అనుకున్నాను, ఎక్కువ రోజులు ఉంటుందని మీరు చెప్తారు. ఎక్కువ రోజులు ఉండటం వల్ల ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే జాబ్ అన్నారు. జాబ్ అని కాదు, అంటే ఇప్పుడు డైలీ లైఫ్లో ఇప్పుడు ఏదైనా వర్క్ చేసుకుంటాం అంటే హెల్త్ ప్రాబ్లం వల్ల ఆగిపోతుందని అన్నాను అంతే. ఏమవుతుందో ఆగిపోతుంది మన హెల్త్ ప్రాబ్లం. ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు, మామూలుగా మీకు చెప్పాను అంతే, నేను సింపుల్గా. నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, నేను జనరల్గా చెప్పానంతే. హెల్త్గా ఎక్కువ రోజులు ఉంటుందనేదే మీ ప్రాబ్లం. అంటే అంతకు మించి ఇంక వేరే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. దానివల్ల ఎఫెక్ట్ ఏమవచ్చు? ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు, నాకు మెయిన్ హెల్త్ ప్రాబ్లం అది సార్ట్ అవుట్ అయిపోతే చాలు అంతే. అది మెయిన్ సాల్వ్ అయిపోవాలి. ఎందుకంటే 8 రోజులు జ్వరం, ఆల్మోస్ట్ జూన్ అంటే లాస్ట్ ఈ జూన్కి 1 year అవుతుంది నా ప్రాబ్లం అలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొన్ని రోజులకి మళ్ళీ అదే వస్తుందా, మళ్ళీ దగ్గు వస్తుందా, ఇదే అన్నది. స్టార్ట్ అయిపోతే ఏం చేస్తారు? హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయిపోతే అంటే ఇబ్బంది ఉంటుంది కదండి. ఇప్పుడు హెల్త్ బాగోకపోతే మన మైండ్ కూడా పనిచేయదు, ఎంతసేపు బాగాలేదు అన్న దాని మీద ఉంటుంది. సో ఫ్రీ అయిపోతాం కదా, ఇంకా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. లేకపోతే దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది, అసలు దీనికి కారణం ఏంటి, లోపల ఏం జరుగుతుంది, బాడీలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, అసలు మన దగ్గర ఎందుకు వస్తుంది, ఇన్ని రకరకాల డౌట్లు వస్తాయి. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వకపోతే సాల్వ్ అయితే ఓకే బాగానే ఉంది, మనం బాగానే ఉన్నాం అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా. లోపల ఏదైనా ప్రాబ్లం ఊరికే దగ్గు వస్తున్నట్టు ఊరికే రాదు కదా. బాడీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది, ఇప్పుడు లంగ్స్లో సపోజ్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటేనే వస్తుంది కదా. సో అలా ఏమైనా ఉందని డౌట్ ఉంటుంది కదా ఎవరికన్నా కూడా. ఊరికే జ్వరం ఎవరికి రాదు, ఊరికే దగ్గు రాదు, అది ఊరికే కాలు నొప్పి కూడా రాదు కదా. ఏమవ్వచ్చు? అలాంటి ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉందనుకున్నాను. సీరియస్ అవ్వచ్చు, సీరియస్ కాకపోవచ్చు, బట్ ఏంటి తెలుసుకోవాలనేది ఉంటుంది కదా ఎవరికన్నా. ఊరికే కంటిన్యూస్గా ఎందుకు వస్తున్నాయని డౌట్ ఉంటుంది కదా.
ఎలా ఉంటుంది అలా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఏదైనా మీరు డిస్టర్బ్ అయ్యారు ఎలా ఉంటుంది? అలాంటి డిస్టర్బెన్స్ వస్తే ఏదో డిస్టర్బ్ అయిపోవడం అలాంటి ఏం లేదు. మామూలుగా ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వస్తే దాని గురించి కొంచెంసేపు ఆలోచిస్తాం, తర్వాత ఆటోమేటిక్గా వదిలేస్తాం విషయం. నేను ఇంకా అప్పుడే అనుకోలేదు, బట్ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ప్రెసెంట్ అయితే. ఎక్కువ జాబ్ నాకు ఇష్టం అది. ఎందుకు జాబ్ ఇష్టం మీకు? నార్మల్గానే ఎప్పుడు ఎక్కువ చదువుకోవాలి, మంచి జాబ్ చేయాలి, బాగా ఎవరైనా మనీ కోసం జాబ్ చేయాలి కదా, లేదా ఎవరి మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవ్వకూడదు, మనంతటి మనం మన కాళ్ళ మీద నిల్చోవాలి. So she is a person that she does not want to depend upon anyone, and she has such a family background that she never wants to depend uh, such an economic background, such a middle class background, and she shined like anything. She took the responsibility. ఇంకా చెప్తుంది, అది ఉందో లేదో మరి ఎడిటింగ్. వాళ్ళ మదర్ కి ఆవిడ ఎంత సపోర్ట్ చేసింది, ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ, అవన్నీ కూడా ఆవిడ చెప్పుకుంటూ వస్తుంది ఆ జాబ్ చేస్తూ. ఓకే, రాఘవన్. ఆలోచన మన కాళ్ళ మీద మనం నిల్చోవాలి. వెరీ నైస్. ఏముంటుంది ఎవరి మీద డిపెండ్ అయితే ఎందుకు వేరే వాళ్ళు డిపెండ్ అవ్వనా అంటే వాళ్ళు ఏంటి ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వకపోవచ్చు, నాకు అలా ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకు ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా అవసరం వచ్చింది, మనీ కావాలి, మనం ఏమైనా కొనుక్కోవాలి అంటే ప్రతిసారి అవతల పేరెంట్స్ మీద లేదా తన ఫ్యూచర్లో హస్బెండ్ మీద అలా డిపెండ్ అవ్వడం ఎందుకు. అదేదో మనమే పని చేసుకుంటే మన అంతటా మనం సంపాదించుకుంటే మన అవసరాలు మనం తీర్చుకోవచ్చు, లేదా మనం ఎవరికన్నా హెల్ప్ చేయొచ్చు, మనం ఏదైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు ఫ్యామిలీకి అలా. So her main issue is that she wants to contribute to family. She took that responsibility. పెట్టు. ఎందుకు ఇలా డిపెండ్ అవ్వడం ఇష్టం ఉండదు? ఇప్పుడు మా మమ్మీ ఉన్నది, మమ్మీ హౌస్ వైఫ్. సో అలాగా నాకు అనిపించింది, ఎందుకు మనం ఇంట్లోనే ఉండి అలా ఉండడం, దాని బదులు వర్క్ చేస్తే మనం సంపాదించవచ్చు, అలాగే ఫ్యామిలీకి కూడా మనం ఏదో మన సహాయం ఇవ్వచ్చు. ఆ ఐడియా ఎందుకు వచ్చింది మీకు? ఎలా చేయొచ్చు ఇలా చేయొచ్చు? ఆబ్వియస్లీ ఎవరైనా ఇప్పుడు బాగా చదువుకుంటే జాబ్ చేస్తాను అనుకుంటారు కదా, సో అలాగా నేను అనుకునేదాన్ని. మీరేం చదువుకున్నారు? నేను ఎంబీఏ చేశాను. ఇప్పుడు అందరూ ఈ జనరేషన్లో ఉన్నారు 90% మంది ఇలాగే ఉన్నారు. ఎక్కడో కొంతమంది ఉంటారు మేబీ ఇష్టం లేని వాళ్ళు. ఆబ్వియస్లీ ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు అందరూ జాబ్ చేయాలి. ఈ జనరేషన్ అలా అనుకుంటున్నారు. మేబీ డిపెండ్ అవ్వకూడదు అని, లేదా డబ్బులు అడగడం మన ఇష్టం ఉండదు అలా ఉండొచ్చు.
ఏమో అదొక సెల్ఫ్ థింగ్ అంతే. అంటే మేబీ ఎందుకు అలా అదొక సెల్ఫ్ థింగ్. చూడండి వర్డ్, అదొక సెల్ఫ్ థింగ్. పెట్టారు. ఏం అవ్వకపోవచ్చు. బట్ నా ఉద్దేశంలో ఏదన్నా సపోజ్ ఇబ్బంది ఉండి మనకి అవసరం ఉండి కూడా మన అవసరాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు అని మనకు ఉండొచ్చు ఆలోచన. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఎంతో కష్టపడతారు, ఆల్రెడీ ఎన్నో చేస్తారు. ఇప్పుడు మనకి ఉండే ఇప్పుడు ఫోన్ కొనుక్కోవాలి, ఇప్పుడు మంచి కాస్ట్లీ బ్రాండెడ్ ఫోన్ కొనుక్కోవాలి, దానికి కూడా వాళ్ళని ఇంత కష్టపడుతున్నప్పుడు వాళ్ళని వాటి కోసం అడగడం అలా ఏం బాగుంటుందని ఒక ఆలోచనతో కూడా ఉండొచ్చు. ఎందుకు డిపెండ్ అయ్యి మనం అంటే మనకి ఏదో ఒక లగ్జరీస్ ఐటమ్ కావాలనో లేదా అలా మనమే ఏదో కావాల్సింది మనం కొనుక్కోవచ్చు, లేదా మన ఇచ్చిన సేవ్ చేసుకోవచ్చు. రెండు ఉంటాయి. కాస్ట్లీ బ్రాండెడ్ ఫోన్ కావాలంటే పేరెంట్స్ అయినా కొనిస్తారు కదా. కొనిస్తారు, ఇవ్వరని కాదు. బట్ అంటే మనకు అనిపిస్తుంది కదంటే ఆల్రెడీ మనల్ని ఇంతలా కష్టపడి చదివించారు, అన్నీ చేసి మళ్ళీ మనం చిన్న చిన్న వాటికి కూడా వాళ్ళని అడుగుతున్నాం, ఇబ్బంది పడుతున్నాం అని మనకు అనిపిస్తుంది కదా, వాళ్ళు అనుకోకపోయినా. ఇప్పుడు మీరు అనుకోకుండా మామూలుగా ఎవరైనా థర్డ్ పర్సన్ సమ్ ఎక్స్పర్ట్ అడిగినా ఏముంది ఇస్తారు, ఇవ్వను అంటే ఇవ్వను అంటారు, ఇవ్వగలిగితే ఇస్తారు, ఏముంది ఇవ్వ అంటారు. అంటే ఈ డిపెండెన్సీగా ఉండకుండా ఇండివిజువల్గా ఉండటం వల్ల ఏంటి వాళ్ళకి వచ్చేది, ఏదో వస్తుందని ఇండివిజువల్గా ఉండడం కాదు, మన కోసం మనం ఉండడం అంతే. దానివల్ల ఏదో ఉపయోగం ఉంటుంది లేదా నష్టం ఉంటుంది అంటే మన కోసం ఇండివిజువల్గా ఉండడం అంటే దానివల్ల ఎవరికైనా ఉపయోగం ఉంటుంది లేదా మనకు ఉపయోగం ఉంటుంది లేదా నష్టం. ప్రొడక్ట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏ పని చేసినట్టు ఆకలి వేసింది, అన్నం తిన్నాక ఆకలి వేసుకుంటాం, దాని ప్రేయర్ ఇది ఉండాలి కదా. మీ గురించి మీరు చెప్పుకోవాలంటే ఏం చెప్తారు? సో షీఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్దర్. మీరు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఆవిడ ఎంత కాంపెన్సేట్ చేస్తుందో. హౌ మచ్ ఎవర్ ఐ ట్రై టు పుష్ హర్ ఇన్ టు ది ఎక్స్పీరియన్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఒకవేళ మనీ ఇవ్వకపోతే, ఒకవేళ ఎలా మనం క్వశ్చన్ అడిగినా, థర్డ్ పర్సన్లు అడిగినా, ఏం అడిగినా కూడా షీఈస్ సచ్ ఇన్ ఏ సచ్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ డెనయల్. షీ డస్ నాట్ వాంట్ టు గో ఫర్దర్ అహెడ్. సో ఇట్ బెటర్ to select another way. Okay, Ram. ఏ రకమైన మనసులో ఏంటి ఎలా ఉంటారు? మౌనిక అంటే అప్పుడు ఏం చెప్తా అంటే ఎవరికన్నా ఏమన్నా అవసరం ఉంటే నేను కంపల్సరీ నా నా హద్దులో ఉంటే నేను చేస్తాను కంపల్సరీ. అలాగే ఎవరైనా కేర్ తీసుకోవడం కానీ ఇంట్లో కానీ, ఇంట్లో పేరెంట్స్ అయినా ఎవరైనా కేరింగ్గా ఉంటాను. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా మమ్మీకి హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చినా చూసుకోవడం. మమ్మీకి లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ బాగాలేదు, అప్పుడు నేనే ఆల్మోస్ట్ నేను ఎక్కడికో వెళ్ళి జాబ్ చేయాలనుకున్నాను. బట్ అది వదిలేసి నేను మా మమ్మీ కోసం ఉండిపోయి మామూలుగా మా అన్నయ్య దగ్గర నేను వర్క్ చేస్తూ మా మమ్మీని చూసుకుంటూ అలా ఉన్నాను. So responsible that she left the job for to assist mother. Okay.
Okay, Raghavan, continue. Hello, Raghavan. ఓకే ప్లే అవుతుంది, రావట్లేదా? రావట్లేదు ఇప్పుడు ఆగిపోయింది. హలో, వస్తుందానే? హలో, చెప్పు ప్లే చేయి. వస్తుందా? లేదు రావట్లే, స్టాప్ అయింది. అదే ఇందాక 41 minutes దగ్గర స్టాప్. వస్తుంది. ఏది మనసులో ఉంచుకొని ఏమన్నా ఉందంటే చెప్పేస్తాను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ కావాలి. మనకి నచ్చింది అంటే నచ్చడం లేదు, నచ్చలేదు అంటే నచ్చలేదు అని చెప్తాను. ఓపెన్గా అంటే ఆలోచించలేదు, భయపడను. అంటే ఒక నచ్చకపోయినా నచ్చిన లేకపోతే ఎవరన్నా మాట్లాడింది కానీ లేదా ఏమన్నా తప్పు అనిపిస్తే చెప్పేస్తాను, లేదు నాకు అది నచ్చలేదు మాట్లాడాలి. హలో, రాఘవన్ రావట్లే. సో ఓకే, we can stop here and continue at 44 minutes in the next class. రాఘవన్ స్టాప్ చేసేద్దాం, టైం అయిపోయింది కదా. హలో రాఘవన్, so we can continue in the next session, మిగతా remaining minutes, but get the central idea how the person's experience will be in a simple case of cough. ఒక చిన్న కాఫ్, ఒక 1 year బ్యాక్ బాగా ఎక్కువ 2 months తో సఫర్ అయిపోయినటువంటి పర్సన్, ఆవిడ అనుభూతి ఎలా ఉంది? షీ ఫీల్స్ రెస్పాన్సిబుల్, షీ ఫీల్స్ ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు మదర్. ఐడియాస్ హియర్, మనం ఆ పర్సన్ గురించి ఆవిడ మాట్లాడుతున్నప్పుడు హౌ అథెంటిక్ చెప్పేటప్పుడు కూడా she even compares the physician to for herself. So these are the persons who will take the responsibility, who feels leadership, who feels that the experience of duty. Yes, I am a duty person, it's to help my mother, to stop my job, to get for mother's assistance. It's my responsibility, it's my duty. That's what these people's experience is. These the background of these people, they come from such a row that they feel duty, they feel responsibility, and this physical ailment of that particular person. Please. So that is the idea for the, they feel responsible.
and we will see in due course in the next few minutes also, the same thing come back. They come from such a high row, and even in some platina people regarding some in recent cases, uh, I even observed the miasm part also. Miasm koda, because when they lose this complex, when they do not get sufficient pride, when the pride hurts them, the idea to destroy themselves. And one of my platina cases, whom I'm treating for sciatica, she said that I feel very much pride because నేను ఇంత బాగా పెంచిన పిల్లల్ని నాకు చాలా గర్వంగా ఉంటుంది అది తలుచుకుంటుంటే. ఓకే, ఒకవేళ పిల్లలు ఏదైనా తప్పు చేస్తే అమ్మమ్మమ్మ అది మాత్రం భరించలేనండి బాబు నేను. దానికన్నా నన్ను నేను చంపేసుకోవడం బెటర్. ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి వస్తే ఒకవేళ అనుకుందాం, జస్ట్ ఫర్ ఇమాజినేషన్, అలాంటిది ఏది జరగదు, జస్ట్ మీరు ఇలా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు. ఆ క్షణంలో చచ్చిపోవడానికైనా నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను, కానీ దాన్ని మాత్రం నేను భరించలేను. దట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ ద యూ, బికాస్ ద హైయెస్ట్ ఐడియల్ ఫర్ దెమ్ ఈజ్ దేర్ ఈగో. అండ్ వెన్ దట్ ఈగో వాజ్ హర్టెడ్, అది కనుక దెబ్బతింది అంటే there is no that's why the suicidal disposition is so prominent in Aram. When we go through Aram, we will discuss the suicidal instincts. ఎందుకు వస్తాయి ఆరం మెట్లో? ఆల్ ద కెంట్ మెటీరియా మెడికా అండర్స్టాండింగ్ ద ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆరం. I am a waste person, I am a nothing person. And these people tend to commit suicide because they experience their things in such a way that it is going to, I am a failure person. It's the opposite part is that I want to shine, I want to take the responsibility, I want to do good job, I want to show myself by doing or by leading other people, by being responsible to other people. And when that show was lost, the idea of the opposite part, that they are going to destroy themselves. That is the miasm understanding of the platina and Aram syphilitic nature. Okay, we will complete the remaining video of 10 or 15 minutes in the next class, and we will go to the Aram understanding. But remember, these people, how they talk, that is what sir always tells us, that they speak in boundaries. These are not the people who అష్టవంకరలు తిరిగిపోతుంటారు కొంతమంది కేసులో. They are more naive people. The way of sitting itself, and platina helped beautifully in this case. Okay, thank you. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheswarah Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha.